Sự hiểu lầm của đối với ngành hệ thống thông tin kinh doanh thì đầu tiên việc thầy nói đó là nhiều người đặt câu hỏi đó là có phải ngành này mới không, và nếu mà mới thì có phải là mới ở Việt Nam hay là mới trên toàn thế giới. Thì trên slide mọi người cũng có thể thấy là hai đại học đầu tiên đã có những cái giáo viên và những cái người thành lập, những cái người đứng đầu bộ môn này vào năm 1967 và năm 1974, tức là đã khá là lâu rồi. Nhưng mà ở Đại học BIS Việt Nam thì chuyên ngành này đang được offer chuyên ngành này là đang được đề nghị và đào tạo duy nhất là ở Đại học BIS Việt Nam, và cơ hội việc làm và cái tỷ lệ mà sinh viên có được việc làm sau khi tốt nghiệp là 100%. Việc 100% có việc làm này là như thế nào? Tức là những người sắp tốt nghiệp và những người đã tốt nghiệp có cơ hội việc làm, có được những cái đề nghị từ công ty, hoặc là họ có thể đi trường sẽ đề nghị những cái vị trí mà họ có thể tự đi phỏng vấn và tìm việc làm cho mình. So here we have to differentiate between BIS and IT, because there's a problem that most of our students, they don't understand the difference between BIS and IT. So these following points, I try to make sure that you understand the difference between IT and BIS. The first one is say, what is IT? It's the study of technology, means hardware and software used in a business information system. So if you're studying that, that means you're studying IT. What about BIS? It's the study of the process, people, and technology. So IT is only the study of the technology, but BIS will include the processes. So what is the process? The steps that we have to achieve when we are running any business, and the people behind using this technology, and including the technology itself. So if we combine all these three, that's why we are coming up with BIS. But in IT, the only thing you'll be studying is only the technology itself. Thầy nói một điểm dễ hiểu lầm thứ hai, đó là nhiều người nghĩ là chuyên ngành hệ thống thông tin kinh doanh với ngành công nghệ thông tin rất là giống nhau. Thì hai ngành này khác nhau ở chỗ nào? Đầu tiên là ngành công nghệ thông tin là các bạn sẽ chỉ học về phần cứng và phần mềm của cái hệ thống thông tin mà thôi. Nhưng mà đối với ngành hệ thống thông tin kinh doanh thì các bạn sẽ học về tiến trình, con người và cũng như là cái công nghệ. Khi mà kết hợp ba yếu tố này lại thì nó sẽ là hệ thống thông tin kinh doanh. Và ba yếu tố này, đầu tiên là tiến trình. Thì tiến trình là gì? Thì thực chất nó là những cái bước để mình áp dụng cái hệ thống thông tin kinh doanh này vào kinh doanh. Và mình cũng sẽ học về con người, những người đứng ở phía sau để sử dụng những người áp dụng cái quá trình này để tạo ra một cái hệ thống mới và sử dụng cái hệ thống mới, và cái chính hệ thống đó và ba yếu tố này đã làm nên hệ thống thông tin kinh doanh. So here we have a scenario that we wanted to show you. For example, we have a business problem, and I wanted to make sure that we bring in a BIS student to help us in solving this problem. So here we have a check-in process. Most of the time this happens at the airport because I wanted to travel somewhere else. I wanted to understand, if we don't have a system, what problems do we have? And at the end of the day, if you bring in a BIS student, what solution can he provide to this problem that we're experiencing? So, number one, you can see this is the airport. People wanted to get a plane, they wanted to go on holiday anywhere else. You can see once they start coming in, this is the manual process. They'll go to the check-in process, present their passport, their ticket, etc., etc. The problem that we can experience is how chaos the airport is going to be. There are so many people queuing, and this system, as you can see, this type of process using a manual system, it's going to be inefficient, and it's going to take a lot of time for us to get a solution from there. So now, once we experience this problem, we bring in a BIS student. Thầy xin đưa ra một ví dụ cụ thể, đó là ở sân bay khi mà các bạn quý vị phụ huynh muốn đi đâu đó thì mình sẽ trải ra những cái công đoạn rất là thủ công để kiểm tra passport hoặc là để kiểm tra hành lý. Thì với một cái việc thủ công như vậy thì các bạn có thể thấy trên hình đó là một đám đông thì sẽ tốn rất là nhiều thời gian chúng ta. Thì khi mà đưa một học sinh học về chuyên ngành hệ thống thông tin vào đây
thì họ sẽ đề xuất một cái giải pháp như thế nào. Thì cái giải pháp đó sẽ là áp dụng một cái hệ thống mới, và hệ thống đó hoạt động như thế nào thì thầy sẽ trình bày tiếp theo. Then you can see that because of this problem, there are going to be so many arguments, and even the staff, you can see the first, they are not happy because of the system itself. So let's check at the new system. The new process, we have identified a problem. Then what can we do to solve this problem that we are experiencing here? You can see that we're going to introduce what we call a self-check-in machine. Here, we don't need anyone else to be operating this. It's going to be implemented by this technology, and here we're going to buy a program that is going to help us in saving all these customers. Look at one of the things that we can experience here. The airport is very empty. It's just quiet. Why? Because there is a system that is helping the passengers in an efficient way to go inside the check-in process and board their plane. Thì thầy sẽ nói về cái hệ thống mới, đó là khi mà các việc kinh doanh như ở sân bay các quý vị và các bạn đã thấy là nó sẽ dẫn đến tình trạng đông, quá tải, dẫn đến tốn thời gian chúng ta. Thì khi mà áp dụng cái hệ thống mới, chúng ta sẽ có những cái cột kiểm tra tự động. Thì thay vì thuê nhân sự thì chúng ta sẽ chỉ cần những cái máy này, và chúng ta chỉ cần mua một cái phần mềm để cho chiếc máy tự hoạt động mà thôi. Thì qua việc sử dụng cái hệ thống mới này thì các bạn có thể thấy là sân bay của chúng ta đã giảm được lượng người đứng phải chờ đợi để kiểm tra khi vào sân bay, và điều này cũng giúp làm tăng sự hài lòng của khách hàng. You can see that everyone here is happy because they don't need to queue. They all have the equipment and the software that is going to help them check in. Then you can even see at the end of the day, they can print in their boarding pass. They can even print in their luggage tags to make sure that all this process is not handled by a human being. It's a machine who is doing all this. Then they tag in their bags, and everyone is happy. Even the passengers themselves, you can see a smile on their face. Then the luggage is going to be checked in without any human being being involved. And you can see at the end of the day, this process that we have just introduced right now is faster and use less staff. And this is the conclusion that I wanted to bring in. BIS students always, they provide a solution to a business problem.